hanzi murume ngaabike hake, but he should have the vision to provide. So I think people, what you are saying is, we are not saying men can't help out in the house. They can help out with feministic roles, but anofanira kunge ari murume ngaite murume. Yeah, when it comes to gender roles, of course mukadzi akarwara murume unokwanisa kubika, ini wangu paanomborwara ndobika. But what I don't agree with is kuti totogovana kuti nhasi ndiuri kubika, mangwana ndiuri kutsvaira. Because next time pachano kambavha padoor, are you going to say kuti ndingiri nezuro ndimakaenda unotarisa ningi last time, nhasi ndiri kuenda kunocheka panhingiri? That's a gender role. Tiri kufamba netwin cab yedu yoponja uchinaya. Am I going to say, last time ndindakanochinja vhiri, it's your turn to go and change the wheel? That's a gender role. So the problem is my radical feminists, they want equality for my gender roles on things that are simple. Like cooking. I mean, consecutively, it becomes difficult. But I'm saying kuti to panama duties kuti nazima Mukundu andorati right, Mukundu ndimune duty rekubika. I'm totally against that. Those gender roles are natural. That's natural. That's nature, and we cannot update nature. I know the few are going to get angry with that, but I stand with my point. Because my gender roles are tough. You don't want to share. You just want to share any mean. Easy. So I totally don't agree with that. I can't help laughing because I was thinking about what you are saying, that definitely there's no way I'm going to change a tie. No, thank you. Yeah. I'm not going to change a tie when my husband is there. So I can see where you are coming from. And I think women, we suffered a lot of oppression, that sometimes when the issue of gender roles is raised, then we just erupt. Because we were giving an example that your brother, you are sitting exams, your brother is given the priority. But the daughter is not given that priority. Yeah, if you check in my book, I said I support feminism in its original state. Because because women were not allowed to vote, women were not allowed to go to work. Even going to Africa, you find with vanasikana vainzi anogumira kana grade 7, but then a lot of girl children do varotochengeta mhuri. I was raised by my sister anonzi Cleopatra ari kustates ikoko, because after baba vangu vaenda nebaby, iye paangotanga kushanda, she became the provider. So dai kunzi pakatedzwa tsika yakare yekunzi vakadzi havafanira kuenda kuchikoro, because my sister, they have to take over those roles. So I'm not against women going to work. I'm not against my vote and own property. I'm really against the just because Panama mistakes are kaitwa by some men, we will now want to punish all the men. So vatatanga kutanga kunza mama ideas are anti-science, mama ideas angori strange. Some people now believe that bashing men is fighting for women's rights. All men are dogs, all men are trash, toxic masculinity, the patriarchy was an evil. This modern type of feminism. But in its original state, feminism was okay. And we also have to remember the feminism around 1840. It was white women who were fighting for my rights from their white husbands. Because vakadzi vechirungu vainga usingabvunzo kuenda kubasa, vanga usingabvunzo kuvhota, vanga usingabvunzo kushanda. Then same period of time tikatanga tisa kuside revanhu vatema, black men and black women vese vaenda kubasa by force. They were property yevarungu. Black men and black women were not allowed to vote. Black men and black women were not allowed to own property. That same period of time. So akatanga feminism, it's white women were fighting for my rights from their white husbands. Because so feminism in its original state is a white movement. So let's not get too because marriages more than my marriages. Because some people, Ali Shabazz, she's a black American author.
akatotaura kuti hanzi feminism yakaintroduced to neutralize the civil rights movement, because vanhu vatema the black man and the black woman vakatanga vachirwisa vese against the system. Pakaintroduced feminism, vakatanga kuti mamuchidzvanyira vaidzvanyirirana kupi mese mamuri property yevarungu, uri kuona. So even tikatarisa kuno kuAfrica, in Zimbabwe we are known to respect our women. Muno muZimbabwe unonzi ukarova baba hapana nyaya, but ukarova mai unotanda botso. That's a spiritual punishment. Even isu varume unotozwa kunzi ukasiya mukadzi achigunun'una, mari unoita munyama haunatsobata mari. Even up now I still believe that, because every time ndikabva mai Mukundu vasingafari ndongoona seunatsoita bhoo. And up to now bvunza any murume kuti ndipo mari yakati anokubvunza nichambanobvunza madam. Ona, we respect our women. Zoti dai takangomaintaina culture yedu muno muZimbabwe, we didn't even need feminism. But mai chinozoitika mai kuno kuZimbabwe, pane maorganizations akazongoitwa funded, ona, yekuti yangu nyaya yekuita mari, ona. Zoti vanotanga kutsvagiridza tunyaya twekuita twekupara nepasina nyaya, ona. Zoti my belief chaiyo, my final belief is zvese zvakarwirwa neradical feminism nefeminism yacho chaiyo isati yaradical zvakawanikwa. It's time to celebrate. It's not time yekuramba mingopara, because right now munhu akarepa munhu anosungwa. There are laws anoprotecta vakadzi. Ukaita catcalling muroad muno muZimbabwe chaivo, catcalling kudhara yaisiwa, kachiti ukaona bhebha kuti hey sister, makashata futi waisiwa wakadaro, but these days unosungwa. Ona, ukaseka mukadzi ane mini unomubvisa zvaiitwa kudhara zvezvo unosungwa. So the laws are there to protect. Ngatichiregze patakatanga kupara, like ndainetsa nevamwe wangu mamusicians vaitaura kuti hanzi why is it the top 5 musicians in the country are all male. That's based on merit. Vanhu ukaita mbiri unongopinda mutop 5, and promoter wese anongokuhaya because urikugona basa and unounza vanhu, because when it comes to music value yako inouya nekushedza vanhu. Saka Beyonce kana achishedzwa kushow haashedzwe because mukadzi ari kufanira kufila makota laws ekuti paite gender balance, ari kushedzwa because ane macrowds. Vanhu saka tumwe tunyaya totakuita manje takutsagiridza takunyanyopara, and then we are causing a fight between varume nevakadzi. We are supposed to kubatsirana. And one thing kuti chandiri against, tikatarisa most radical feminists, they are so vanonakidzwa nekuona varume vachitambura. Zvekuti murume akarohwa nemukadzi, they celebrate, and mwanakomana akaabhizwa, they look the other way, but musikana akangoabhizwa chete vanobva vaningirana. So where is the equality? Kana muchingotarisa one side, there should be a balance. Ona, murume akadzvanyirwa toita stand up, mukadzi akadzvanyirwa toita stand up, mwanakomana akadzvanyirwa toita stand up, mwanasikana akadzvanyirwa toita stand up, kwete tongoramba tangotarisa just one side. Ona, so that's my beef with feminism. But anyway, the book is not all about feminism. It also gives my tips, like varume pandetaura nyaya yekuti pane pamwe patinozvicheka tega, patinozviita emasculate tega. Ona, ndikapa mareasons ndichibatsira vakomana vasati varoora kuti guys, kana usati waroora zvinhu zvakati nezvakati zvinoita kuti simba rako reduce. Zvakafanira kuti yatambotaura kutsvaga mari iyeyo, ndekuti unogara pambapatezvara, ukagara pambapatezvara ukanetsa nemukadzi unotaura kuti chii, hapana chaunotaura. Saka zvinhu it emasculates you, kusarayira vana chaiko it emasculates you. Mwana anokunyadzisa pane vanhu akakubaya akakunyadzisa pane vanhu. So there are a number of things dzanobata mubhuku. And another topic yanobata futi ndeyana baba. Iyo ndimwe yana baba tamboitaura pakawanda kuti ngirini a lot of guys vanongomitisa vachingoenda. One. And ungosiya vana vakadaro. Zvinhu zvakadaro manje zvinokonzera moral decay, because mwana anenge akura asina that balance. So bhuku racho rinobata ma-issues akawanda. Feminism is just one chapter in the book. But I know it's a very sensitive chapter, and most radical feminists I know they are very sensitive. But my point to them, I'm not against feminism. I am against radical feminism. If anything is radicalized, chato shata. Tarsama Muslim radicalism. Do I put some bomba chiuraya vanhu vayo. Ananga radical. So radical feminism is not good for us. So what is the role of the church when it comes to the boy child? Yeah, role of church manjika is to offer that guidance for the wanaskana. I know mama churches want my youth meetings, futi vanhu vanodzidziswa ningrini
but I think paroda kupinda deeper futi because at times ndofila kunge kuchechi kunozombobatwa on the surface even nema issues to do with marriage because a number of times nonzwa kuchechi pakaita problem dzimwe unongonzi namatai zvimwe zvinhu hazvidi maprayers zvinoda to be practical one so ndo one mistake inoitwa nemachurches. I'm sure the number of people wanoona maratings aundombopopota kuti even when it comes to money chaicho church haigonobhadhara vashandi vayo vano spiritualize, they spiritualize even payment yevanhu chaicho vano spiritualize maproblems yakati ngonamata zvinoita zvimwe zvinhu hazvidi kunamata zvoda practicality. That's why inini I believe kuti yana Tete kungoti mazana atakurarama pane disintegration yefamily, but yana Tete I believe it was more effective than yemafundi yemunota marriage counseling kuna mufundisi because munhu anoenda nemukadzi kuna mufundisi for counseling wechirume mukadzi utaura kuti murume wangu mubedroom hapana zvaari kuita. I'm sure ndo panozobuda mastories ekuti mufundisi azopedzisira dana nemukadzi vazoita hwano vazoda, but ukaenda wana Tete wako such don't happen wana. Saka zvimwe zvinhu zvataita muculture dzedu zvinhu zvanhu zvatraiwa over a long period of time ende zvinhu zvakuti anga hachibalance ende checho futi it must stop nyaya zvokuparadzanisa mhuri dzevanhu zvekuti munhu tanga kunzwa Tete wako waiva muroyi, Tete wako muroyi, sekuru wako pana mama anoita zvekuprofita yobva wanzi problem yako iri kubva una Tete wako tiri kusunga mweya yemadzinza yapinda papi because kana sekuru wangu inini wangu asina bhasikoro saka does it mean kuti vangu vasingadi kuti nditenge mota? I don't know where that theory came from. Anza mbuya wako akafa, Tete wako akafa asina kuroorwa saka vanogunotadza kuti uroorwe papi. Handiti munhu ari kuti simba raJesu rine power over all that. Saka pane kamukakupindura kanozoita chechi kekuti 8 times vanopedzera tsaura vanhu vese from hama dzavo vanhu mupedzera mangotarisa kumafundisi chete ora then ipapo because some of these problems are supposed to be solved kuhama as Tete akura achizwa kuti mufamily mukaita problem munoenda kuna Tete ora Tete havana ma-ulterior motive. Inogara kuneni munhu wechirume otaura murume wangu haasi kunazogona ndingirini basa mubedroom ndienda kuti ndazo mukadzi ane chidya saka mufana haasi kushandisa zvinhu izvi noketi mama-systems edu atakushora izvinezvi ma-systems angatori right. So my answering your question, the role of the church ndaibatsira the boy child yobatsira the girl child equally yobatsira varume inoti vakadzi vane china varume rudo something chavo futi then woregedza kupapamura mhuri. Hazvinoti kana sekuru wangu asinganamati handichatombofanira kutaura navo and I know kuti there are a lot of doctrines dzinotaura kuti kana hama dzako dzisanamati wotosiyana navo hama dzako vavanhu which is a very evil doctrine. Because in our Shona culture, that's a very brilliant point that you have brought up. But in our Shona culture, if you notice that Tete plays, she's spoken of a lot more than Sekuru. Like Ana Tete play a very powerful role in our culture. But say person can mention Ana Sekuru kuti vamboti irairawe because ana sekuru edu manje vaimima musician nema celebrity ndo vato ana sekuru edu ndo vanotidzidzisa about life because ana sekuru chaiyo exactly, but ana sekuru chaiyo havasi kuplay that role because like you were saying kuti unonzi enda kwa Tete ko kwa sekuru kunoendwa nani sekuru what's the role ya sekuru muculture medu? Tete vaizotanga kupinda straight towards kunoroorana ndezvekuti wakuda kuroora musikana uenda naye kuna Tete vako iye ndo newe kuna Tete vake. Tete vaizotanga kupinda in the picture towards marriage and into the marriage, but before the marriage sekuru play a very huge role. That's why I was saying kuti this book is an uncle disekuru book to the boy child. From chapter 8 ndenda ngotaura about vakomana kuti guys musangopuse rinonyenga rinohwarara rinosimudza musoro raita se rawada mai muri kuva munonyenga muri kuhwarara mamangohwarara ivi musikana svika mapinda mumba makangohwarara. So ndo mama-elements ari from chapter 8 this book rinenge ratosekuru. So in our culture, answering your question, muculture medu Tete vaitanga kupinda towards marriage not before marriage ndo paitanga kupinda Tete. Kumashure kwanga ari sekuru ndo waidhila neboys waidzidziswa everything ndo paitwa matara ekuti varume mune mangogara muchingodiscasa
ende even mufano waigona kutendera kugara padare uchinzwa maitaura kuti marriage yangu iri kunetsa, opiwa matips kuti ano kana zvichidai zvinofanira kudaiwo, kana zvichidai zvinhu zvako hazvi kufamba bhozi, hazvi kubata mukadzi wako zvakanaka nenjani njani, vanhu vachirayirwa. Waona manje nekuya kwazoita chirungu, technology and everything, naiwo machechi etimes anokuudza kuti sekuru wako muroyi, sekuru wako anobata mushonga, sekuru wako wazidai, hapasina that connection between hama. Saka that's why pakutangoita maburi manje kuti inozve vafana, do not even sex education chaicho taipiwa nana sekuru, kutodzidziswa everything kuti mukadzi anobatwa so, vakadzi sexuality yavo yakamira so, ukadaiwo vakadzi havafare, haikona kukurumidza kumhanya kupinda, mukadzi ada foreplay, zvese maiudzwa nana sekuru. Ona nezve vanhu vanodzidziswa nepornography kuti vanhu vanongopinda vachingobvarana naye 1 in 2 seconds, vanhu vautorara vese kuti matichers edu manje yapornography netv, and tv ma-schedules out, they are called programs for a reason. They program your mind. So you know, my mind are being programmed. That's why ichiona kuti zvinhu zvataisimboti zvakashata tautononge zvitori right. Because tv ine way yekuti inoisa pfungwa mako, ufungwa ndiwo wazvifunga, ende ikatanga kutaura chakati it's old fashioned. Because ndachitaura even yemagender roles, ndachitaura unonzwa ndataura kuti old fashioned gender roles. How can you call something old fashioned chinhu chichiri kuita worldwide? Vakadzi ndavachirongobika. So old fashioned aichiri kuita, but patv inongotaura old fashioned gender roles, chakati cha old fashioned, anonzi maswingers aivandokudza kuti being faithful zviri old fashioned. One ende mazuva ano usually munhu kana achida kueffecta change, vanoeffecta change nekutaura kuti zvakati zvachinja. Mazuva ano zvinhu zvakati iwo manje unopindwa psychology vanoita hanzi the bandwagon effect, yekuti unofila like wasaririra so. Mazuva chingo chandiwo chiri kutofaya mazuva ano varume vese vari kuita zvakati mazuva ano vakadzi vese, saka mese mangofila kuti mazuva ano but kana on the ground handizvo zviri kuitika. So going back to our point, vana sekuru vaishanda zvishuwa, but vana tete vaizopinda towards marriage. Saka mune imwe chapter yamakataura about choosing a wife material, like the whole decision behind having a wife. What can you touch a bit on that? Because makazombotaura about my loose women, you know. It's a point, it's an ingredient, it's a chapter ndakanyora nchitipa wakomana kuti kana makuda kuroora haungopike any baby based on beauty alone haisiri unomisa imba. Ona pane pika nehunhu zvinoita kuti imba imire. Ona saka ndaingotipa boys maererano nemadhezi atakurarama naye kuti ukaona bhebhi rinogara richingoburitsa magaro pafacebook, pese patorwa picture ringoburitsa magaro, maslay queen ayo, wofunga kuti ukamuroora achanochinja. They don't change. So avoid mabhebhi akadaro. Then you need also to agree on ideologies and beliefs. Because unourora nemumwe anobhilivha zvakati, iwe uchibhilivha zvakati, marriage yacho hailasi. Saka ndaingopana matips ekuti zvakafanira kuti even dressing chaicho, pane imwe dressing inokudza kuti munhu anomira bhoro. Mune muchitoshare nevanhu vese. I know kuti umwe I dress for myself, I dress for myself. Munhu anodressa for himself, munhu akapfeka mapejama wenonorara, everybody will dress for other people. Because iwe ukabuda mumba ukanzi nasamboti zvakapfeka hazvina kana kutombokufita, handiri unodzokera unochinja. Because we are dressing for everybody is to notice you. That's why it's called a fashion statement. So dressing yemukadzi chaicho can tell you kuti ndokuroora kana kuti hasi kuroora. Zvaanoposta chaizvo pafacebook nepanenge zvinotokuratidza kuti haisi wife material bayo, unoona moto ukaroora munhu wakaita so. So ndo matips andaingopa boys, and zvinhu zvandakatoona mulife mangu. Ini am a musician, and ndine vapana hobo mamusicians vakangotora kumabhawa ikoko vakazoningirira vakafema moto, some of them vakaita kunge vachazvisungirira. And zvinhu zvinoita nemapractical examples. Saka ndo zvandaitsanangura on that chapter, ndichingopa vakomana matips kuti guys kana uchitaurora musikana anobehave like this, siyana naye. Even ukatarisa paYouTube zvakazara, even kuvarungu chaicho vanonga vachitotipana futi same matips iwayo. So as we round up, I want to ask one last question. Are you intricately saying kuti vana vakomana vanorezwa naamai chete, in a way they become demasculinized? Generally mwana akakura asina maparents ese, panotone maside effects anoitika ekuti munotoona some differences.
It's something that is with scientific data and scientific evidence. So all over Google research on that. There's a lot of scientific data on that. Kuti munakakura asina that balance ya baba na mai mumba. Anotokura even kune ukatasa pama books yao vanonyora nezve kana zvekuchuza mukadzi. Unotonzwa mabooks aitaura kuti avoid women with daddy issues. Ina ndizodaro zvangu kuti avoid vamwe vacho vanogona kubatsirika. But pandonzi vana even vasikana vanokura vasina maparents utaipe mabhebha ekuti unoona anenge aine 16 but achida mudhara ane 45 ona because mukati make achiri kufila that emptiness yekuda yababa vasina vakakura asina saka zvinhu zvekuti you don't choose ona kana watokura in that environment brain dzako dzinongonanga towards a certain angle. You don't sit down and say handisi kuda negrini zvakati ndizvo vana chitaura paipai kuti zvatinoda isusu iwo as a man zvanoda pamukadzi nezvinodiwa nemukadzi pamurume, it's not under voluntary control. There are a lot of teachings dzinokuudza kuti zvakati mazuva ano these days zvinhu zvazochinja manje. Usually ukanzwa munhu aita these days zvinhu zvachinja ari batochinja zvinhu zvinesina kana kutombochinja ona. So basically mwana akakura mba isina baba, you can check even kustates kwenyu kwamuri ikoko kuti ngirini the majority of blacks vanokura vasina maparents kudzimba. I mean vasina ana baba kudzimba and they are wild. The high crime rates kuamerica ndoitaurwa naCandice Owens kunzi problem yavanhu vatema haisi white policemen ona, haisi tombori maracist because black Americans, African Americans vari kutourayana more than vari kuraiwa nemapurisa. Vari kuuraiwa nemapurisa vashoma shoma, vazhinji vari kutourayana pachavo vega. Ende munhu mutema akauraya mumwe munhu mutema they are quiet, havatombokomplaini, but akazouraiwa nemurungu vatongati black lives matter blah blah blah. Kodhimaita nenhingirina vari kuurayana kwamuri kuitana mega ona. Saka zvese zviri kukonzerwa nyaya yekuti black Americans, African Americans right now hanzi fatherless homes hanzi akamove from 20% to 70 something percent. Right now the majority African American women havana varume but vane vana ona. Saka that's why you know there's a huge difference between, because in America I've been there 5 times ona. I was last there 2018. Saka zvimwe zvacho handitaure nekuti ndakazviverenga. I've traveled around the world and panotravela handingotravele ndongonakidzwa ndongoona scenery nekuningirina. I study, I read, I listen to the news and everything. African Americans lives dzavo dzakatosiyana kure nedzama-white Americans, and the reason inyaya yekuti ningirini black Americans ari kukura vasina vana baba, and nyaya yekuti vanhu vatema vanhu vanyanya kuhakira any ideology yangouya ona. Saka zviri kutodzikira ningirini rudzi rwedu pasi. Wow, that's very interesting. So just a quick one. So are you saying you can advocate for when parents break up, right? Baba na mai pa vanorambana and muri mune vana vasikana navanokomana. Would you advocate kuti baba ngavatore vanoita chii? Custody yevana vakomana and then amai vosara nevasikana? Would you say that can be a good idea in a case like that? I think zvimwe zvangoenderana nekubvumirana kwavanhu, but ini chandinonyanyosimbara nyaya yekuti baba namai they are equally important mulife yemwana. Suppose vanhu vazhinji like vanenge varambana nevarume vanopindwa nemweya wekuti I don't need a man, I can raise my own child. Inenge kakutonzi my own child is if akamuita ari one, mwana anoitwa nevanhu two. So both of those two people are very important in life yemwana. Saka ukanyima ukarambidza mwana kuti aona nababa wako, you are not doing yourself a favor, you are not doing mwana wacho futi a favor, because mwana wacho achatanga kunetsa futi, achatanga kuita rebellious because the absence yababa iyoyo kana chimwe cheabsence yababa chakupinda hachitambudze baba chete, chinototambudza iwewe more because ndotogara naye wacho futi. So I advocate kuti kana maparents asplita, siya baba nevana relationship yakadaro. Ine paunenge wakagara nemwana kumba, don't talk bad about the father. Uchifunga pamwe you are doing yourself a favor. You are not doing yourself a favor. Yeah. Wow. This has been very interesting, but at the same time, I really want to apologize to you and all our viewers for my network. It was really, really bad. And I was talking over you sometimes because of the slowness of the internet, and I really want to apologize for that. So
can you tell us where people can get your book? Is it on Amazon? Can they buy straight from you? Can you tell us even your socials as well? Where can people follow you and all sorts? Yeah, okay. The book currently online runguanikwa pa amazon.com pa Kindle. Currently, we are working on putting it on other platforms because Zimbabwe is difficult. So I've got a friend in states, the Pastor Chimsoro. Ndiakanyora forward he's going to help me release on other platforms. Then my hard copies, I'm the one now, so people can call me on 0772 303 736. 0772 303 736. Then okay, I can so we're going to put that number. Yeah, ndine soft copies futhi. Saka I know my soft copies gonna fuel piracy, but ndimamira akaita zvinhu muZimbabwe hapana maitiro atingaita because last my books angu my previous publications ndakaningirina ndakaendesa kuma some bookshops, and some bookshops, not all of them, but some bookshops were not honest. Vaingotora mabooks vasingaunze mari, and pakaitika a number of things. Saka this time ndangodecide kuti I just sell them on my own, kana ari hard copies. But when kana vachida ma soft copies, ndokatengesa futi, they can butter me on my WhatsApp 0772 303 736. Then my social media handles angu ese angonzi Mukundu, whether it's Facebook, whether it's Twitter, whether it's Instagram, whether it's business, LinkedIn. Yeah, it's Mukundu. So ese my social media handles angu ese angonzi Mukundu. Okay, so people can follow you under Mukundu on all socials, and you have put your number, and then I think we're going to write it in the description as well, so that people can actually buy it and read for themselves, because it's really thought provoking, this subject, and I think you have received a lot of backlash on this, and I guess you've got a thick recently was in broadcast list per WhatsApp yangu, and then she posted my updates, kind of my snippets, and pane a few radical feminists wakafunga kuti ndiri kuwanzira vakadzi vakapopota steric chichichi, vamwe vakanditi hanzi hamaizi wewe you should stick to music chete, kuri kutsvaga. Ndati no, musicians are known worldwide kuti we can diversify very much. America chaicho, there are 8 presidents of America who were musicians, including Bill Clinton. Wow. Serious musicians. Wow. Djibouti, Captain Thomas Sankara was a musician. He was a guitarist. Wow. Kenneth Kaunda was a piano player. Panto name a picture yakachiridzira Miriam Makeba piano. So if I know the musicians, even acting, a lot of my actors, they can sing. One Jamie Foxx is a serious singer. One Ice Cube is a rapper, but I don't agree. So it will be the same name as Ice Cube, which is CNN acting. So get out rap music. And Captain Thomas Sankara, Maguda no tonga nika say zogera kuma guitar. Kana uzwana Bill Clinton ko White House. Zogera no is a saxophone. One saka that receive a lot of backlash. But anyway, people are allowed to have different views. In I don't mind debating the moon. Chansikari munhu uya kuti unozotanga undataka personally tosiyana neargument, then totanga kushandisa my emotions instead of using our brains. We need to use our brains, our logic, not our emotions. Because this is just a viewpoint, and can also agree with my points. Apana problem. I know some of my views ndakudhara nevamwe vanokwachitedzera zvekutaura pama TV stations nema movies ariko, because handii kuti most romantic comedies they always portray men as vanhu vakapusa vakatasa pa Simpsons. Homer Simpson ndiye akapusa zvekupusa zviyo. Katasa My Wife and Kids, same thing. Katasa most romantic comedies movies anongoportray varume vakangopata, so saka vanhu vatongoona kunge ndo zvitori normal kuti varume vanongopusa pusa, then mukadzi ndiye anenge ari attractive achilook nice. It's programming yatiri kuita neningi. Saka a lot of people believe kuti my views angu ndeyakudhara. So I think pakadaro I would advise vanhu kuti pakuroorana paipai cheka kuti mune maviews akafanana here, because right now we've got a lot of my ideologies, a lot of beliefs. For example, I can never marry a radical feminist because my views are saying, but radical feminist, fine. Why do you want to support feminism? One or two, why to support it's optional for a woman who kuenda kubasa. So varume vasaningirina vakadzi vasashandira akatonipopota no, hauna bata point.
Ndatizvo kana murume achikwanisa kuprovide, it's a very huge advantage to the children kuti amai vagare pamba, and it's human nature zvitori normal kuti murume aprovide mukadzi ari kumba, and it doesn't mean kuti mukadzi ainferior ba, ona saka mangoti amai zichipatirika yedzvanyira vakadzi kuti vasaende kubasa. Ndati no, chaita kuti vakadzi vasaende kubasa is because kare kwainzi kuenda kubasa kwacho kwanguri kugobora magobo, kwanguri kutakura mazitombo, kwanguri kudzinganisa muka musango, it was too physical. Zvokuti vakadzi vazotanga kukwanisa kupinda muworkforce not because of feminism but because of mamachines. Because right now kwakunzi kuenda kubasa kungotaipa, uchingotaipa zvakuri kubasa ikoko, uchingoanza mafoni uri pareception kubasa. Kudhara before technology kwainzi kuenda kubasa it was serious hard work, zvokuti kuti vakadzi ende kubasa was abuse. It was abuse. Asi kuramba kuti kuna vakadzi vamwe vakasimba, but on average varume vakasimba kupfuura vakadzi. That's why kumasports vakadzi vachimhanya kwavo vega, varume vachimhanya vega. But kuti titi vakadzi vanga vasingaende kubasa nenyaya yekuti vaidzvanyirirwa, no, that was an act of love, that was protection. Because imagine kudhara kwaingomuka hondo uchingoningirira kuine mabhinya, saka ainoprotecta ndiani. Remember kwanga kusina matampons, kwanga kusina birth control, waidzingarira mhuka uri kumaperiods, you couldn't. So it was an act of love. Saka pakazouya matampons, pakauya birth control, pakauya mamachines, it became easier for women to go to work. So it was not oppression. So we need to distinguish. But at the same time, I'm sure about to abuse masculinity. But we can't take mistake here, some men, and blame it collectively on all the men. Respect always. Because nah, it's fine. But men's issues like Australia, kuna Bettina Auntie, crash kwa akanyorwa mapetition. Kucanada kuna Jordan Peterson, kwakanyorwa a huge petition yekunzi ngadzingwe basa because arikutaura about marights arume zvikashaya basa. So it's just even Candice Owens ndimufira anotaura in support of my men's rights. And anogara achitotsvirwa, watch a number of manhigi akachitotukwa nevamwe vanhu vatema achinzi they're selling out to white people plus vakarohwa nemurungu. Hazvina basa kuti akarohwa nemurungu, munhu anongone maviews ake achisupporta my men's issue on. Wow. Nah, it has been great. It has been great talking to you, and it was a really eye-opening conversation because, like I said, it's very contrarian. Like it goes against the status quo, and we really appreciate it. I would encourage everyone to get a copy. Like you said, they can contact you directly or on Amazon and read the book because it's really, really, very interesting. So we just need to conclude on that, and I would like to appreciate you and all our viewers to thank you so much for being with us and for listening to this conversation. Although there were some hiccups along the way, but I want also to thank Auntie Mimey. She also wrote a book recently. We also want to thank her for giving us this opportunity to be on her platform and broadcast this, and we really, really appreciate her as well. So thank you so much. Thank you very much, and thank you for giving us our time. I mean, your time instead, and we really appreciate thank you as very well. much.